Herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Im letzten Part, schauen wir mal, wo wir waren. Schon länger her, ich glaube. Genau, wir sind gleich in die Akademie eingebrochen. Oder eingebrochen, reingegangen. Und ja, genau. Ah, stimmt. Waren hier bei einer Note stehen geblieben. Zuletzt habe ich nämlich letzte Woche irgendwann gespielt. Jetzt schauen wir mal. Jetzt spiele ich nämlich sogar heute mal mit Tastatur. Ich hoffe, das hört man nämlich jetzt nicht in der Aufnahme, weil die Tastatur ist zwar leiser, aber das Mikro steht natürlich direkt davor, deswegen. Schauen wir mal. Genau, die Note. Keinams Journal. It's 27th of December 1835. As I predicted, Aiden broke into the department. He did it during Christmas, so there was no chance of being spotted. The academy was empty. He is quite smart as he put the piece of paper back into the door and locked it after the broke-in. After the broke-in? Okay. He didn't notice the twig. However, I had checked for missing books. It turned out that two writings are missing: the Underworld and Old Occult Grimoire, and a scroll Vitae Knowledge Assembled. As the evidence says, the latter one has rather horrific statements in it. Tomorrow I'll visit him and ask about the whole case. 28th of September 1835. As I said, I went to him in the morning when Aiden welcomed me at the porch of his house. He looked like he didn't sleep much. His usually combed hair was now only swept back, and the western shirt he was wearing looked like a worker's one's, rather than a wealthy citizen's. When I said him what to do, I know... What? When I said him what to do, I know... Aiden's eyes turned furious and he suddenly stiffened. Stiffened? Okay. He calmly, but with a threat in his voice, ordered me not to try bothering him again, or I'll regret it. The manner he acted really concerned me, just as his occult interest did. I reported him to the police, hoping they would find something worse than stolen books and lock him up. I'm almost certain he is capable of all sort of things. 13th of September 1835. Today, two policemen have been reported missing. More of them were sent to investigate Aiden's house, but there was nothing suspicious. This has just got a little too dangerous for me. I have to stay low. I'm afraid that if he finds out what I have done, he's going to fulfill his means. Glaub schon. Okay. Klingt ja immer viel... Ach, da sind wir rausgekommen. Stimmt, das spricht ja immer viel weniger für Aiden. Ich glaube, Aiden war derjenige, dem ich am Anfang vertraut habe. Aber mittlerweile nicht mehr. Zumindest so, wie es in den Notes mal anhört. Oh, was haben wir denn da? Drill. Ah, nice, perfekt. Können wir jetzt den... Yes, Hand Drill. Okay, du gehst nicht auf. Ah! Okay. Also, ich habe hier vorher nichts gespielt. Das war jetzt alles nur getestet. Haben wir noch eine Note? Oh, ich lese erst die Note hier. Keinams Journal 5 und 6. 3rd of January 1836. Oh. The New Year's Eve passed rather silently with more and more people missing, especially students. Due to these circumstances, the academy has been closed until further notice. I'm afraid it is Aiden who did this, or maybe it's just what the fuck, was ist denn das? Prejudice. Okay, das Wort kenne ich auf jeden Fall mal gar nicht. 6th of January 1836. Today I found my home empty. By the time I got there, my wife or my only son should be here. No signs of life, no letters, nothing. But I have no doubt it was Aiden. I have no doubt that this is my punishment for perturbing Aiden. Since police doesn't have any suspicions with him, I'm going to investigate by myself. I have nothing to lose now. Ach du Scheiße. 7th of January. I couldn't find him at home. I even waited for him to come back, but he didn't for the whole night. Then I started wandering around the mansion. In the cellar I have found a secret passage hidden behind a bookshelf, but there was a locked steel door behind it. However, there was a map somewhere in his apartment, which showed a big dungeon under a whole mountain. I found out that through digging around I would be able to get there, so started to dig. Finally, after once losing sense of direction, I found a wall. It's unheard of what I found on the other side. Whoa. Whole complex of cells and torture devices.
described in the book from library. Thousands of human bodies, my families too, my wife, my son, dead. This man, I'm going to pay him back. I found him, I took him by surprise, now I'm going to torture him. Long, very long. He sounds like a beaten dog when hit. The blood on my hands is what I'm doing. I asked that question a few times. Then I remembered about my family. I take too much pleasure from doing this. This is horrible. What I have become. There's no way of going back. I only can make him suffer. That's my only reason for living now. Okay, jetzt hört sich der andere wieder krank an. Oh, also wird noch eine interessante Story. Schau mal, was ist hier drin? Ah, okay. 14th of January. Letzte Journal von keinem. Not to get noticed whilst going to the hills too often. I made myself a small hideout in the condemned apartment next to his. However, I'm keeping the key to laboratory in my office in academy, just in case of being spotted. The passage I used to get to the dungeon for the first time has been covered and marked with a cross. I will use that entrance instead of the obvious one. I also found a mysterious spherical artifact. It attracted me in a strange manner. Without my will, I took it into my hands. Suddenly, my mind was struck with heavy dose of knowledge and memories of people using it before. I found out a much worse torture than physical one. I met a sedative potion with spirits of the past guiding my hands. I restrained Aiden and feed him with the sedative. Alter Schwede, was sind das für Wörter? When he fell asleep, I started using the orb to look into and control his dreams, to bring out worse of his nightmares. I've never seen a human suffer so much, not even during the previous tortures. This is perfect. Okay. Das wird noch echt interessant. Notes. Nee, warte, der hat hier so Objectives. In case this will be useful, a key to laboratory somewhere in Kainam's office in the academy. I should try digging in front of the cross. I need to shovel. So. Ah, gut, das hatten wir noch. Das ist wahrscheinlich der Key hier, oder? Picked up key to shed. Ah. So, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. So, im Moment klingt... Ja, also das ist echt interessante Story, muss ich schon sagen. Oh. Wo ist denn der? Oh! Wie gesagt, das ist echt eine interessante Story, weil im Moment klingt der andere für mich, hoppala, vertrauenswürdiger. Wieder. Also diesmal Aiden, beziehungsweise, na, eigentlich sind beide recht suspekt. Achso. Ja, im Moment sind beide wieder sehr suspekt. Am Anfang hat mir Aiden, glaube ich, sehr zugesprochen. Der hat mich in... Wo ist er denn? Der am Anfang war Aiden nämlich ganz normal. Jetzt hat mir dann im Laufe der Notes, die ich da gelesen habe, Dingset, hat mich keiner sehr angesprochen. Aber jetzt weiß ich nicht. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Also, zumindest habe ich jetzt keine Ahnung, wie ich vertrauen soll. Finden wir wahrscheinlich noch raus. Wahrscheinlich kann man beiden nicht vertrauen. So, jetzt sind wir wieder draußen. Drecksmonster. Gekonnt ausgetrickst. Hier wird wahrscheinlich auch noch irgendwann mal eins kommen. Da ging es nicht lang. So, schauen wir mal. Hier ist der Shit. Gehen wir mal rein da. Schauen, was uns da drin so erwartet. The air outside was cold and humid. Oh, das ist ja klein. Ah, da ist ein Schaufel. Wow. What the fuck? Wo ist denn der Stuhl her? Hallo? Wer wirft denn mit Stühlen auf mich? So geht es aber nicht weiter. Oh, da. Oh, Note. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Lesen wir mal. Ach so. Oh, wieder so ein Ding. Da. I pushed and then you stumbled. I kicked you in the face. You stared at me so hollow. Go to keep that killing peace. Oh, you couldn't dam that river, and maybe I don't give a damn anyway. So you couldn't dam that river, and it washed me so far away. Okay.
So, schauen wir, was uns draußen erwartet. Vielleicht kommt jetzt ein Monster. Ja, und? Nope. Okay. Gott, ich habe nichts dagegen. So, da hinten war das Grab. Ah, hallo. So. Ups, schauen wir mal. Schaufel. Und was kann ich denn da machen? Okay, also ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt da reingegangen. Schauen wir uns mal. Was ist da? Oh. Ich hoffe, die Aufnahme spannt jetzt nicht rum, weil irgendwie hing gerade mein Outer City. Egal. Schauen wir mal, wo wir. Kann ich nicht ducken? Achso, anscheinend bin ich schon geduckt oder so. Egal. Stimmt, ich habe eine Laterne. So, links müsste eigentlich nie durchgehen. Und da ist eine Tinderbox. Auch wenn ich bisher noch keine einzige verwendet habe. Aber es kommt bestimmt noch. So, und das müsste jetzt der Dungeon sein, von dem die Rede die ganze Zeit war. Wow! Oh, okay. Nicht jetzt. Das ist... What the fuck? Okay. Area cells 1. The odd force field doesn't let me touch the door. Ah, ich kann da durchgucken. Hallo? Okay. Was? Padlock, a sturdy one. For some reason it's glowing blue. Ja, gut, ne, das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden, warum das blau leuchtet. Oder bestimmt werden wir das so, hallo, irgendwie umgehen können. Schau mal, hier ist nix. Oh. Und tschüss. Ne, wer kommt uns denn da? Ah, hallo Agrippa. Na, du bist auch hier. Nett. Oh no, hey Agrippa, mach die Tür nicht zu. Wen haben wir denn? Ist hier irgendwas? Nö. Aber Agrippa nehme ich. Da ist Agrippa. Agrippa nehme ich mit. Jetzt haben wir wenigstens einen Kumpel, mit dem wir uns unterhalten können. Da ist nicht. Ah, da. So. Ah, hä? Hallo Agrippa? Wo geht's hin? Ach, du zeigst mir den Weg. Ach, warte. Ich bin gleich da. Warte da auf mich. Tinderbox. Oh, Tinderbox. Was haben wir hier oben? Oh, noch irgendwas? Tinderbox. Nein. Oh. Ach so, das ist noch größer. Hallo? Oh. Oh no. Hallo. Hey, ich will dich ja nicht mal angucken. Hey, hier. Warum hat das dem jetzt so viel Angst gemacht? Wir haben da eh schon mal ein Monster gesehen. Vielleicht war das so eine Illusion, das eine Monster. Egal, lesen wir die Note. Oh, Scheiße. I see that you reached the dungeons. It's truly the most horrific place on earth. Aiden, that cold-blooded murderer, used to torture and keep prisoners here. From their blood he extracted vitae, a substance that slows aging so much that it practically makes one immortal. You must watch out, as Aiden didn't kill all of his victims. Most likely they are wandering around these chambers, unable to escape, insane and willing to kill a person who did it to them. However, I don't think they would recognize him from any other person, so it wouldn't get comfortable if I were you. Keiner. PS, Block A, Laboratory, Block B, Cell, Storage, Main Corridor, Entrance Hall, Block C, Morgue, and Central Corridor, und Block D, Cells, Torture Rooms. Okay. So, jetzt werde ich mal ganz kurz nachschauen. No to you. Keiner. No to self? Nee. Chromanin. Okay, also der erste war ja keinem, der uns das gesagt hat, dass wir eine Potion getrunken haben. Ich schätze mal, ihm kann man vertrauen. So, Agrippa. Hä? Ah, da ist er. Ich dachte schon, wo ist er hin?
So, also das ist hier der richtige Weg. Oh. It's locked. There's no lock on this side. On this side, so I can't pick it. Super. Objective. I must find some other way than lockpicking to get through that door. Oh, hey Agrippa. Willst du mir nicht nochmal den Weg zeigen, weil irgendwie geht die Tür nicht auf. Ja. Los! Zeig mir den Weg. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, Quatsch. Fail. Ich habe eine... Ach, Agrippa, tut mir leid. Ich war dumm. Ich habe da hier... Boop. Boop. Oh. Picked up old cropper. It's very rusty, but can still But can still come to use. So, okay. Agrippa, du kommst mit. Bleib mal kurz hier. Chromanin 3. Did you read his journal? Unfortunately, it's all true. These used to be my dungeons. Now they are his. I did torture people here, and I have no way to excuse myself. When you find the shard located in the very heart of the dungeons, I'll tell you more. Perhaps you noticed the door to laboratories is cut off with a spell, and you must have noticed the quake which collapsed the tunnel you entered with. These two were attempts to imprison you in the complex. However, there is another way of escaping the dungeon, which he never knew about. You must descend to the underworld. It won't be easy, but Kainan has lost a huge amount of energy to put a spell and to cause the quake. He won't interfere for some time. To escape might be easier. First, go to the sanctuary that is buried deep inside these mountains and assess what accessible, yeah, only from these corridors. When you get there, you'll be able to find out more.